Namaskaram. I am Dr. 𝗪𝗵𝗁𝘁. I am a senior consultant cardiologist at present practicing in 𝗪𝗵𝗶𝘁 Hospital and 𝗪𝗵𝗶𝘁 HiTech Hospital, THRISSUR. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് acute chest pain. What to do, how to do, and when to do. Chest pain is quite an alarming symptom, like headache or acute severe abdominal pain. പക്ഷേ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയായാലും വേദന വന്നാലും ആ ഒരു വേദനയാണ് പ്രശ്നം. The pain is the problem. പക്ഷേ unfortunately, in the case of acute chest pain due to cardiac reason, chest pain is only the beginning. It is not the end. And that's why it is very important to be aware of its symptom and seek immediate action. Chest pain is actually not a very easy symptom to diagnose. There are many reasons of chest pain. Most of the reasons are innocuous. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ചില കാരണങ്ങൾ ഒരു കൊഴുപ്പില്ലാത്ത കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈരത്തിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഒരു കുടലിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഇല്ലെങ്കിൽ കറുത്തിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ തേയ്മാനം, അങ്ങനെ ചില കൊഴുപ്പില്ലാത്ത കാരണങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് 25% patients, more than 25% of patients present with symptoms which are just similar to gas, similar to taimanam, similar to abdominal problems, but have a very much more morbid reason, or serious reason, like an acute heart attack. Adana prashnam. And many patients are either not seeking expert medical opinion, or they seek it at a time when it is very late. വൈകിപ്പോയാൽ നഷ്ടം, because time is muscle. വേറെ വയറുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും, നെഞ്ചിലെ ഹാർട്ടില്ലാത്ത ലങ്സ് ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ ബോൺസിലെ പ്രശ്നം, മസിലിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വൈകിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഹൃദ്രോഗം, ടൈം ഈസ് മസിൽ, നമ്മൾ താമസിച്ചാൽ നഷ്ടമാണ്. അതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാലും കംപ്ലീറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് acute attention, taking the patient immediately to a health center is of utmost importance. Many times 50% of patients who have a cardiac problem, ചിലപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഇല്ല, തലകറക്കം ഉണ്ടായിരിക്കാം, വയറുവേദന ഉണ്ടായിരിക്കാം, വേർത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് increased awareness, increased alertness and increased knowledge that a patient may be having a cardiac problem and it is not just gas, and seeking expert help is most important to prevent a calamity. നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിലോ അവർ നെയ്ബേഴ്സ്, അയൽവാസി, അതേപോലെ in surround society you would have seen many examples. To give a classic example, the celebrity actor Puneeth Rajkumar. He had led a very active life. He's a very well exercised person. He comes from a very affluent and educated background. Yet he had an episode of chest pain which was detected late, and we all know the tragedy that unfolded. So if this can happen to a person who has immediate access to the best care, where neither education, nor wealth, nor awareness is a barrier for him to get expert treatment, what about the common man who may not be in his situation? So it is, the worst part is it's an eminently treatable condition. Supposing you are having a disease like terminal cancer, terminal kidney disease, or a terminal stroke, etc. Many a times your treatment is only palliative. You will not be able to restore the patient back to normalcy. However, patient has an acute heart attack
secondary to acute chest pain. If you intervene as quickly as possible, you can put the engineer back in the factory. You can put the fisherman back on his boat. You can put the teacher back in his classroom. So a breadwinner remains a breadwinner. That is why it is doubly important not to underestimate acute chest pain and to seek expert attention as quickly as possible. Because time and money both are not in our hands. Our knowledge is limited. Life does not distinguish between young and old, between fit and unfit, between thin and obese. Life, once gone, is gone forever. And it is very important that we do everything in our capacity to nurture life, to succor life, so we can all live healthy and happy in our global community. I thank everyone. I thank the Westford Hospital Management and the photographer and everybody involved to bring this message to as many, increase the awareness to as many people as possible, so that we can prevent such calamities happening among our community. Thank you.